Так, всем привет-привет! Привет! Пик, привет! Большое спасибо за подписку на канал. 7 месяцев, прям в самое сердечко. Я в ахере, хотя так давно стримов не было. Я до сих пор в шоке, что ты до сих пор еще здесь. В общем, настроение хорошее. Надеюсь, у вас тоже хорошее, прекрасное, замечательное, мурчательное и все дела. В общем, я на самом деле ждала нового релиза, потому что пал World'ом, да, то есть, но Banishers по расписанию. Точнее, Banishers должна была выйти еще, по-моему, в прошлом году, но ее перенесли на февраль этого года. Скажу сразу же,
чуть-чуть, ну прям вот, ну прям писечку я уже поиграла. Для чего? Для того, чтобы настроить графон и так далее, чтобы... Потому что игра вышла вчера ночью, но запускать ночью я подумала, что, ну, это неуважение, да? Это новый Souls-like? Не, я не думаю, что это Souls-like, ну, не похоже было по игре. Просто пиздатейшая атмосфера. Мне очень по моей первой игре в размере 15 минут, не считая настройки, да, там, графоны и так далее. Очень хорошая графика, достаточно все оптимизировано, идет. Ну, хотя, почему я, да, это говорю, как бы. Вот. В общем, сама атмосфера мне писец как зашла, я надеюсь, она вам тоже зайдет, и говорят, здесь очень-очень хороший сюжет. Поэтому его нужно будет пройти до конца, от начала и до конца. Вот, как у меня дела? У меня дела замечательно, просто офигительно. Я съездила в Москву, да, как все поняли, я не из Москвы. Как обосраться и спалить, что ты не из Москвы? Да, я не из Москвы, если что. Собственно говоря, съездила я замечательно. Очень весело было, прекрасно, просто... Чтобы вы понимали, когда я увидела свой подарок от Тайного Санты, я заверещала вот просто на весь зал, в котором проходило торжественное мероприятие. Он как бы, ну, зал большой очень. Вот. И я просто там верещала от радости, потому что мне так нравится фанка-поп. И вот тут это и фанка, и Диабло, и Нари, который мне очень сильно нравится тоже как персонаж. И все это совпало, и я просто... Это был такой экстаз. Вообще, я там и смеялась, и плакала от того, что мне было очень смешно, и на шею Гендира я тоже посидела. Блять, охуенная поездка. Вот, честно, один раз в год слетать ради того, чтобы увидеться со своими коллегами, это того стоит. Это прям реально того стоит, особенно когда они у тебя очень-очень классные. Вот, собственно говоря, как я и обещала, мы начинаем в 18:30, да, я начну новую игру, чтобы вы точно ничего не пропустили, и чтобы я, наконец-то, нормально диалоги почитала, потому что я их не читала толком. Вот, игра, судя по всему, про двух, ну, исходя из тизера, про двух охотников, которые будут охотиться на, там, различного рода призраков, тварей и все такое. В общем... Поехали. Если что, пишите, я тут, да. Если вам интересно, задавайте вопросы, как прошел мой корпоратив, потому что это вышка-пушка вообще просто. А сейчас начинаем. Новая игра, да? Ну тут еще нужно выбрать же точно. Ну, конечно, хотелось бы, но мы же не сыкло, поэтому среднее. Но мы не сыкло, но среднее. Среднее не сыкло. Вот как всегда, короче. Чтобы нам и сюжет было хорошо, и вот это вот все. Фокус Entertainment представляет. Озвучки, если что, русской нет. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it?
The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy Нет, я не business. пью. Ты Red, энергетик. you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Добрый Come on, вечер. Theo, we need Добрый to go. вечер, Рейнкорн. Добрый Right. вечер, брат Рейн. Всем привет-привет. Rory McWraith. Как ваши дела? Gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers это have пока. fought to sever those ties. В превьюшке, да, достаточно Death мыльно. is but Когда a в саму trifle. игру попадем, It там comes to us all, все хорошо. to haunt or be haunted. There lies the true horror. The Banishers, она вышла вчера. I, ночью Charles сегодня. Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Не, это не хоррор. Это точно не хоррор. Но вот я не заброшу эту игру, потому что мне очень нравится If this is атмосфера в June, этой I'd hate игре. to see January. I'd wanted to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse. And twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Где его торренты? You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Диво, Стивы. По ссылке в описании. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. На самом деле, It's not a bad idea. оно мне напоминает чем-то Ведьмака и, знаете, этот, как его, блядь? Реквием-то, который. Я не ту кнопку нажал. Ну ладно. I think we can get Там, through где, here. да, Бротрейн, там, Let's там. go traipsing through Можно the туда falling перейти, down да. house. Форспокен, надеюсь, что нет. Looks steady enough. Вот когда так говорят, это точно не прочно. Watch out! А я говорила. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Я думаю, что за странная кнопка. У меня такая в девушке I can break my way установлена through here. автоматическая.
Блять, знаешь, если у нее есть кнопка автоматическая, это уже повезло, я считаю. А что делает эта кнопка? Это очень важно. Привет! Call this a fight? О. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. О, You? Same, but I managed. это мне Are these надо, spectres наверное. watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Не люблю игры без русской озвучки. Бесит, читать приходится субтитры. Но лучше такие игры, чем с херовой русской озвучкой. Говорят, да, что похоже на нее. Да. По геймплею. Или как там его? Но вот знаете, что мне не нравится? Я вчера долго... Не-не-не-не, мы потом будем переключаться, то есть мы будем играть и за мужчину, и за женщину. Единственное, что мне не нравится, это резкость камеры. Сколько я вчера не пыталась найти в настройках это изменение резкости, я нигде ее так и не нашла, короче. Behind you! Сзади! Вот. Собственно говоря, о чем я? Я так и не могла так же просто свалиться с ящика. А можно мне побежать, пожалуйста? Спасибо. The original settlers, perhaps. Мне не нравится ее детский плащ супер-женщины из Марвел. Мне не нравится то, что в нем застревают волосы. Вот, типа, когда я бегу, но это частый баг в играх, поэтому ничего страшного. Это мне не нравится. Конечно. Down you go. Атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите X, чтобы изгнать цель. Крестик — это крестик, я понял, да. Time to leave for good. Блять, ну это охуенно выглядит. Вот что вы скажете? Это выглядит охуенно. А потом я увижу босса, и мне звезда придет. Так, это взять. Окей. Это взять. Окей. Так, а тут по-моему, еще что-то было. Где-то. Где-то было что-то еще. Блять, а где? Вот. Так. Вопрос. Что у нас есть? Ну, давайте прочитаем. Антея, надеюсь, что вы с Руари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварного и зловещего проклятия. Я уверен, все дело в присутствии. Но хотя у нас гниет еда, бушует болезнь, и наше душевное равновесие пошатнулось, я не могу найти призрака. Прошу вас, как можно скорее отправиться ко мне в Сестер, в Нью-Иден. Не знаю, долго ли еще продержусь. Искренне ваш, пастор Чарльз Девенпорт. Если вы пришли сюда вовремя, да, то вы заметили, что Чарльз Девенпорт, да, был такой серенький, он такой говорил, типа, жаль, что они опоздали. Так что, вероятнее всего, он сдох. Коллизия на коллизии с коллизией, хз, как будет работать. Как коллизия? Ну, все же просто. Ну, блядь, Рейнкон. Ты о чем? Ну ты что, с Unity не работал? Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день? Не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1695 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее. Руби, руби, давай, давай. Блять, охуенная песня.
Короче, я же говорила, что я поставлю себе на рингтон эту песню. Я ее поставила. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопаснее, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, и скоро я разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое. Ужасные духи обрекли нас на смерть. Нью-Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Окей, я побежала. Все, давай, пока. These people left New Eden Town Эти люди just a few покинули days Нина ago. всего пару дней What назад. exactly is going on here? Привет, салам, hello, салют, Драйген! Салам пополам, hello, салют, все дела. Давай, присоединяйся. Я про то, что они слишком близко друг к другу будут отталкиваться друг от друга и улетать в космос. Подальше от этой земли. Желательно. Так, в общем, поехали дальше. I could beat you in my sleep. Сдох. Побежали дальше. Так, пролезть можно? That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Я Charles тут has to купил say. Last Epoch, буду мобов задрачивать. Диабло надоело. Кстати, там выходит новый, скоро, 20 февраля, выходит новая ролевка Талматург. Я посмотрю, если там вообще перевод. Я не смотрела еще, если честно, на хотя бы интерфейсе, пофиг на озвучку и субтитров. Если есть, то мы в Талматург тоже поиграем с вами. Если они ее не перенесут, конечно. Empty Хотя docks in a growing уже city. рано, конечно. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen Да я do? же уже перешла, ну. Бостон, Форт Джерико, Хэрроуз, Хэмлет. Окей. А туда нельзя Not the постучаться? busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. Никто не лошадей. This town is less and less Понятно. welcoming by the second. О. Начинается это как его, блядь? Найди все просто в этой игре. А тут что? Блядь, ну это колодец. Просто колодец. New Eden Town. Мне кажется, будет. Не слышала о ней. Let's find the inn. Let's find Charles. Ага. Ищем Чарли. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you lecture on Область sanctity, Madge? расследования. Вы добрались до местоположения текущей цели. Чё? Эстер не смелится. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Я думаю, что у них не последует, ну вот про покемонов, если говорить, у них не последует такой же бум, как у палов. Это как с Монлиапом. Монлиап вот он взорвал, и потом все его остальные аналоги такие типа, опс, все. О, тетя. Тетя, можно с тобой в дом зайти? Блять, не пустит, да? Сука, не пустила. Я вот призраков изгонять не буду за это, понимаешь? А там что? Ну тут... Ладно, тут порт. Get out of my way. А можно ему дать пизды? Ну, ладно, ладно, ладно. Я добрая, пока я добрый человек. О, No fire starts on its own. Not in this cold. Something must have given it a helping hand. позже.
Вопрос, я как-то туда пройду или нет? Там что-то блестело, да? Там что-то блестело, я отвечаю. О. Уйди! Восьмерик! Beyond Two Souls классно. Так, это те челики с пылесосом, но в прошлом? С каким пылесосом? А? Не понимаю. Так, подождите. Тут какой-то этот. Ну, открой. Написано восьмерик, а там плюс 18. Ой, вообще плюс 37. Получается, 2 раза наебали. А, за привидения или как их там? Ну, я знаю только люди в черном. Охотники за привидениями я смотрела, но я не помню, что там было на самом деле. Говно? Ghostbusters? Я только люди в черном знаю. Ну, Ghostbusters это я давно не смотрела уже. Там же столько ремейков, ремувов, фильмов выходило. Я не знаю, наверное, их было сотни и тысячи просто. Этих охотников за привидениями. Почему закрыто? Я хочу туки-туки. О, смотрите, какая-то еще одна тетка. You'll be the Banishers then. Значит, I'm изгнатели? too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Почему? Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? А что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm some miles from here. And yes, the curse sits there too. Понятно. Ну, в Диабле, по-моему, можно быстро фармить. Или нет? А, сталь же там, да, какая-то? We're expected. Сейчас. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building next to the gallows. Большое здание рядом с виселицей. Вот после такого идти до таверны как-то не очень хочется на самом деле. Well, thank the Lord for that. Кстати, когда сходи до виселицы. Я бы к такому не пошла. Закрыто, закрыто, закрыто. Так, ну, это... Что там? Ну, я вижу виселицу, да, значит, он здесь. Вот и таверна. Ну, конечно, вот и таверна. Ну, вот ин. Я знаю, что тут что-то есть. Спасибо. Кожа 3. А вот там что? Ну, ладно, пойдемте в таверну. Да, наверное. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is called, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax.
Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? Ну, We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. только бежать не можешь, да? You lot do what you want. I intend living. Извините. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Ну, это Mistress тоже Grati. такой, типа, все, давайте, пока. If I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Вот это он, конечно, зря так уверен, Please. конечно, Accept my sincerest condolences for the loss of your friend. что все станет хорошо. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion, the pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. А чё, будем его тут, типа, расспрашивать? А чё тут шалтай-болтай делает? О! Кстати, блядь, реально похож. Реально похож. Так, давайте, ваши врачи не сумели его спасти? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, почему в городе так пусто? Вы изучаете демонологию? Демонологию, блядь. Демонологию. А вот серьезно, есть такая наука, типа демонология. Не, ну вообще, почему пастор был один на кладбище? Вот, ну, пока непонятно, почему он там был один. Скорее всего, влияет, мне тоже так кажется. Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed.
Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Угу. Куда они ушли? Они вернутся? Давайте спросим, куда они ушли. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. Вот прям... I do not. I believe Вот темный we лес, это прям stand звучит как our безопасная ground. дорога. Я согласна. Вот прям как безопасность. Вот темный — это безопасность. И вот когда я буду идти домой, я выберу темный переулок. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Возможно, навсегда. Да, не ссы, не рухнет. Но мы попробуем. Вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me Звучало как подъем. They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Угу. Настоящий подвиг. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Угу. Про проклятие. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Как в ловушке. Что Чарльз знал о нем? What did Charles know about it? What had he learned? Tragically, I had not yet had the opportunity to discuss this investigation. Ну, конечно. And his passing now Не excludes the успел. possibility. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Так, окей, до встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. Ну, как нам By my известно... instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Блять, брат Рейн, зачем так-то? Окей. А что наверху есть? Блять, закрыто. Закрыто. Восьмерики. Закрыто. Про отпевание, конечно. Ну просто это так. Про отпевание, да. В общем, да. Там еще какая-то комната. Читать.
Как было объявлено на собрании в ратуше, я закрываю таверну King's Arms и оставляю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято, и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни... как и спальни. Благослови вас Господь. Черити Краггот какой-то. Черити. Похоже на томаты черри имя. Тут какие-то книжки, ковер. Ну, хер знает. Так, нам, получается, нужно сходить к вдове. Нам надо к вдове Чарльза этого сходить, короче. На компасе показано направление, в котором расположена ваша цель, и расстояние до нее. Следуйте за желтой меткой, чтобы найти Эстер. No. Окей. But as Charles would say, another day, another soul to save. Давайте скажем, что эти люди беспомощны. These people have no idea what they're up against. Так, да вашу ж мать, почему я путаю? Комендантский час. После захода солнца не выходите из дома. Никаких распри, никаких беспорядков. Я весьма хорошо придерживаюсь данного комендантского часа. Я вообще из дома не выхожу. But why? Блять, интересно, да, почему? Может, потому что тут призраки бродят, блядь? Читать. Кладбище закрыто по приказу губернатора. Ну, там кто-то сдох, понятное дело, почему закрыли. Путь к молитвенному дому закрыт по приказу губернатора. А почему молиться-то нельзя? Молитвенный дом, школа, порт, кладбище. Молитвенный дом, школа, порт, кладбище. Понятно. Так, ну вот я вижу, что нам вот туда 80 метров. Ну, пойдемте. Я вижу, да, что там это. Нужно найти путь к Эстер. Ну, нет, давайте мы сначала поговорим с этой женщиной. Thick skin, right? Вы толстокожая, We're sorry to верно? disturb you. Видимо, да. It'll take more than you to disturb me. What do you want? Ну так, попиздеть чисто пришли. Чем вы здесь занимаетесь? What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? А проклятие? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. Давайте спросим у нее про губернатора сначала, а потом про капитана, если можно будет. Но вообще, на самом деле, губернатор, он такой, типа, вроде добрый чел, а вот Пеннингтон, он такой, типа, если что, найдешь меня на другой стороне. Я там. Все, давай, пока. Давайте мы о нем сначала спросим. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get them all killed. А чё так жестко? Почему она его так не любит? I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Спасибо, братрейн. Давай, пока-пока. Хорошего вечера тебе. Город обречен? There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. Понятно, вы уйдете Will you одна? go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. Ну да, мы такие.
Так, до встречи. Well then, thank you for your help. Aye. Ну, она какая-то такая, ну, неприветливая прям вообще. Ну, наверное, она столько всего повидала. Ну, просто предположи. А там что-нибудь есть? О, Yes? A moment more of your time, if you don't mind. а, мы с ней пиздели же, да? Вы знали Чарльза Девинпорт? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. Ага. Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. Опа. Опа. Ну-ка, ну-ка. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. Ах ты! Ах ты мелкая! Ух, такая! You may have your time back. with Не my хочет thanks. говорить? Well, thank the Lord for that. Понятно. Не хочет говорить мне она, не хочет. Так, нам туда. Вот, нам в этот дом. Открыть. Почему открыть, а я стучусь? А если это его жена впустила? Antea, Red. Ну не, ну это уже совсем бред, да? Она так плачет. Come in. Хотя... I've barely slept for fear you would not come. Такая худая. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. О губернаторе. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Как обстояли дела раньше? How were things, before all this? Before the curse, it was a busy and exciting time.
Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. То есть... Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Мне кажется, что мы сейчас будем, типа, упокой его душу, Господь всемогущий, да пусть он будет в покое, отнесите его на небеса и все дела вот эти. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the Вы way. разблокировали первую подсказку. Она содержит важные сведения о персонаже, с которым она связана. Жмите, чтобы перейти в меню дел о присутствии и в любой момент ознакомиться с подсказками. Ну-ка. Высадка New Eden. Ага. Дела о присутствии. Ну-ка. Выясните, почему Чарльз вернулся. Осмотрите кабинет, осмотрите спальню. Эстер один из двух, кстати, только прикиньте. Что это? Безутешно скорбящий вдовой Чарльз. Она поделилась с изнателями с тревожными вестями. Сказала, что чувствовала присутствие мужа. Очень странно. То есть мы выяснили только два. Ой, только одно, хотя можно было два, да? Надо в кабинет и спальню. Не, я это поняла, да, что нужно в кабинет и спальню. Мы сходим. Посмотреть. Ой, блядь, я не прочитала. Как же приятно мне было прочитать. Мой дорогой Чарльз. Письмо от Эленор Компс. Как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрия и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную. Более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной: колдовство, присутствие хора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представителей нашего братства столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало, и любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя, Эленор Компс. Чтобы понять, что удерживает призрака в воплощенном, вы должны собрать подсказки обо всех участниках дела. Собрав все подсказки, вы выясните намерения участника и сможете завершить расследование. Нихуя себе. Осмотреть. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Персел или Персел? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Она пианистка. Прикольно. Have you received other Тебе visitors? еще кто-нибудь приходил? Most dare not leave Большинство their не homes. осмеливается выходить из дома. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. То есть к ней кто-то приходил, они пили чаечки, играли в шахматы. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse. Так, давайте вот Wouldn't это you rather- посмотрим. Эстер, прими от нас немного еды и эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Ясненько. A long day ahead of us. We don't want to bother you. I don't have much. Книжка. Анализ. Чакон и соль минор. Генри Персела для струнных инструментов. Напечатанная книга. Of course. Интервалы печали. Изучение алийского лада Генрих Петри.
Это о музыке все у нее. Это все для нее о музыке, кстати. А тут что? Дорогая Эстер, слова... Пачка писем от Чарльза, 1687 год. 1687, а сейчас время, в котором мы играем, 1695. То есть он в 87 году куда-то отчаливал, да? Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок в шотландском Хайленде увлекательно, тут спора нет, но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали от тебя пойдут мне на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь тебя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь и вера побуждают меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, я сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее. Понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так, как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Вот это он любил свою женщину, конечно. Вот это писец. Так, еще одно. 5 января 1685. То есть нужно было сначала это прочитать, да? А потом другое так. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно присытиться. Мы наконец-то будем вместе, вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Да, не хватает. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить тебе о своих чувствах лично. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Ну, короче, любил он ее? Любил. Холил и лелеял. Давайте еще вот тут прочитаем. 1694. То есть он еще и за год до этого уезжал. Дорогая Эстер, когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Ньюиденом что-то неладно, и мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей, но я страшусь проклятия. Думаю, нам пора уходить отсюда, или же тебе стоит уйти одной. А я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. Вопрос, а почему она не ушла? Но она же его тоже любит. How pleasant to Как see приятно these видеть old знакомые familiar вещицы из things from твоего your дома house в in London. Лондоне. That porcelain saw many a dinner turned lecture with Charles. I miss him so. So do we, Esther. Ну, я так думаю, наверное, давайте мы с ней попиздим, может, он что-нибудь нам еще? I'm sorry to trouble you once more. How may I help? Понятно, ничем. We'll keep looking around, if that's all right. I'll be here if you need me. Надо пропускать, короче, если она ничего нового не может сказать. Пойдемте кабинетик посмотрим, я не знаю. Тут закрыто. А где кабинет? Вот тут. Я точно все посмотрю? Ну, вроде бы все. There's more to learn Мы here. еще не все знаем. This Вот. is Charles's. Это Чарльз. It's like he never left. Кажется, как будто он никуда не уходил. Нихуя себе. Ну, я же вроде бы все просто... Ну, наверное, надо... может, спальню сначала, я не знаю. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Он стал призраком. Пиздец. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Ясненько. Осмотреть. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры Альфонсо де Эспина. Эспина, это у меня сегодня ночью болело.
Муравейник, Иоганн Нибер. Что он так много читал? Писец, откуда у него столько времени? Путешествовал, читал. Записи Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в Новом Свете от имени Братства Столы Святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. То есть тут есть добрые, типа призраки, а есть злые, что ли, или что? Давайте еще одну книжку посмотрим. Тут чё, блядь? Тут фюрди тотен? Или как это читается? Или это французский? Ну, короче, я как прочитал, так прочитал. Бальтазар Ганс Френхофер. Хотя бы авторов я читаю. Вроде. Нацарапанные стихи из Библии. Иова 7, 13, от 13 до 15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложу мою. Ты страшишь меня снами и видениями, пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Кто тебе является во снах? Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Опа. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают кошмар? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены и что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Да, в смысле Charles сумбур? was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Один подсказка. Так, ну это карта. Я ее как-то увеличить не могу. Это просто... У меня, кстати, была такая... Блять, я вам отвечаю, у меня была подобная карта, но только, знаете, я ее собирала в пазлах. Раньше продавали пазлы, вот с такими же картами. Я, короче, ее собрала. У меня она была на 4000. Я ее собирала, прям помню. Ну, только названия были другие. Так, а это что? Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. А чё она такая косая тогда? That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. О, вот те крест, Faith говорит. always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. Так, ну мы тут вроде все посмотрели. Вроде бы все. Вон тут еще что-то. Это спальня. Там был кабинет, а это спальня. Кошмары. Ну-ка, давайте прочитаем. Помню, как возникают кошмары. Сейчас узнаем, как возникают кошмары. Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их душ. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытой в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла. А при чем тут кобыла? Мэйр. Ночная или любая другая. Мар
слове кошмар, как и во французском кошмар. Короче, я не буду это читать, или немецком там что-то там, происходит от средненидерландского, блядь, слова 12 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которые якобы позволяют ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Чарльз Девенпорт. Угу. То есть, вот мне сейчас будет страшно, блядь, засыпать. Вы понимаете? Вот я это прочитала, все. Я настолько внушаем, я отвечаю, мне будет страшно спать теперь. Брошь Чарльза Девенпорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенпорт. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Гардами или гардами? Блять, не важно. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Так. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него. Плод чрева. Псалтирь 126, 3. Это что? 3 капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на Мелиссу. Эвелин. А для кого это? Это, наверное, для этой, да? Но у нее что-то там, типа, галюны, что у нее муж дома. Моя неотправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и когда мой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Ну, конечно, вот она не пришла на его похороны, все, считай, мужик обиделся. Я не смогла присутствовать на его похоронах. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь, и да направит Он наших друзей сюда, пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Ньюиден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не могла не рассказать тебе о его гибели. Получается, не рассказала, раз письмо-то не отправила. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Так, подождите, мы, получается, портрет поселенца. Хорошая подруга Антеиры, образованная и некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишилась своего якоря и дрейфует по морю скорби. Эстер Девенпорт не смогла проститься со своим мужем, и это гнетет ее. Ну, понятное дело. Мы еще, кстати, не нашли... Мы еще что-то не нашли о Чарльзе. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Мы что-то еще не нашли. Now that we know why he might be back, ну, we блядь, should go что мы еще investigate не the cemetery нашли? where he was found. Смотрите, кладбище, пиздец. Вот почему сразу на кладбище? Может, я не хочу на кладбище. Там закрыто. Are you leaving already? Ну We давай need мы с to тобой investigate the cemetery. попиздим. Esther, I'm sorry to... How may I help? Тебе снятся кошмары? Has the curse brought with it nightmares? Yes. I've had nightmares. I suspect we all have.
Charles warned that something was stalking our dreams, that it had a use for us, that we needed to fight it with all God's might. But now Charles is gone, and my nightmares have changed. Ну-ка, In my ну-ка. sleep, I see my husband falling, screaming into the abyss. All hear him. None respond. He plummets on into the bottomless pit. Poor Charles. With all that's happened, how are you bearing up? This all feels so unreal. Just one more nightmare from which I cannot wake. It seems so now, but that will change. I promise. Was there something I should have done differently? Did I fail him? Did I fail Charles? None of this is your fault. I do not want to believe he is gone. He cannot be gone. I do not permit him to be gone. You're in pain, and that might have brought him back. Maybe he lingers because you suffer. We'll do what we can to ease your pain. And we'll do what we can for Charles. То есть она его сама не We must отпускает. make our way to the cemetery. Please be careful, dear Antea. Блять, вот эта вот музыка, она всегда все так, знаете, типа, о, щука. Сейчас что-то будет. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Не, ну ее можно понять, да, You'll типа. be alright. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Вот когда так расстаются и не ходят вдвоем, обычно это плохо заканчивается. Чтобы понять, где находится цель, вашей задачи откройте карту. Вот моя карта. Так, нам высадка. Так, посмотрите кладбище, лавка Синсира Перриса. О, тут можно выделить. Тут можно выделить и туда идти. Да, я правильно понимаю? А вот это что? О! Ну, окей. И сейчас на меня нападают, и я ору как сучка. А это кто? I must take a moment by myself. Понятно. Excuse me. Yes? А, это A снова... moment more of your time, if you... Вам снятся кошмары? Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress. My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. Чё-то она какая-то странная. То, говорит, соседи это какие-то ей тут наподлили в Нью-Идене. То она сны не хочет рассказывать. Ну, мутная, да. You may have your time back, with my thanks. Я вообще-то Well, спасительница. thank the Lord for that. А потом такая, ой, ничего говорить не буду, иди в жопу вообще. Баба, ничего нового. Ну, странная она, ну согласитесь.
Что тут написано? Кладбище, понятно. Вот Лера. Лера идет, да, блядь, перед сном на кладбище. Вкусно. А, крыса! Ух ты, это что? A wisp. So close to town. Да, да, я понял, я понял. Where are you leading me? Ой, блядь, я так и знал. Ты чё тут? На. I'm out. Иди сюда. Ты чё уходишь от меня? No one Отстань. is safe here. Так, это что? Взять. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Вот я так и знала, что на кладбище будет такая хрень. Я так и знала. Я же говорила, да? Да. Вот так всегда, блядь. Вот сохранение прошло. Вот зачем я это сделала сейчас? Непонятно. Что это? Почему у меня кольцо загорелось, блядь? А почему я не все забрала? Это какой-то перит. Понял. Все, понял. Принял ошибку, осознал. У меня кольцо загорелось. Озарение. Когда как и все изнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изнательных колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. I've seen more graves here than I've met settlers. Many dead in more recent years. Так, это не наши. Тут что-то свечка. А, блядь, ворона. О, наш. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. Да, мы нашли место гибели Чарльза Девин. А, нет, это его могила. Ну ща найдем. Так, то есть вот где-то тут. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Так, ритуалы. Изнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы, места его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Чтобы проявить воспоминания, вам нужно провести ритуал прислушивания. Ну, давайте. Mixing pyrite with those plants I found should work. In each stain hides a story.
In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Нихуя. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? Бля. I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no Книгу purpose. выстави, No. блядь, она желтая. But neither do you. То есть вот так, да, рукой махнула, убила. Куда ползешь-то? Она в него что-то стрельнула. Damn it. That thing he faced. What was it? Да. О, книга. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище. Открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. Так, как было написано в письме. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза, после того, как Антея проведет слушание. Связь призрака с миром живых будет... Смотрите. Нам нужно провести слушание. Связь с призраком с миром живых будет навсегда разорвана. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Ага. Теперь надо к его могиле. Привет, Дихлофос. Да, так. Было. Почему? Потому что у меня были и новости плохие, плюс я в Москву летала, и вот это вот все. Если кольцо горит, ищу лут. Окей. Так, по-моему, могила там, да, была? Могила была там. Вот, да. Так, провести ритуал. Нам же нужно призыв, да? По-моему, да. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Но заодно упокоим Your его душу. pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Бля, симпатичный. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different.
Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Почему ты нас не дождался? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. Что тебе удалось? Ну, это понятно, да, что типа много умирает и так далее. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Блять, это как-то странно. Почему, да? Типа, как он смог запереть его там? И это такое I все. thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Как этот кошмар убил тебя? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Блять, я даже не знаю, что спросить. На что он был похож? What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as То есть... Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. Ты умер, You блядь. know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. Это пока I ты can так help you. говоришь. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles.
Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Да вы чё, дебилы, блядь? Please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you. Он призрак. Потом он скажет, я хочу сожрать dear Эстер. Lord, Потом он Charles, ее сожрет. Why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Мне кажется, она его не опустила, понимаете? А может быть... Это очень странно. То ли он оранжевый, то он был оранжевый, то голубой. Понимаете? Это совершенно разные вещи. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Блять, я вот жопой чую, что сейчас что-то будет. Ну не бывает так спокойно, понимаете? I'm sorry. I'll miss him. Я за тобой слежу. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Блять, там нож, мне страшно. You should get some sleep. You'll need it. Странная херня. Ой, как далеко бежать. Слушайте, а пойдемте в магазин сходим? Ну просто, почему нет? Я же много восьмериков насобирала. Давайте скажите, что мне туда нельзя. А, я пробежала.
А, вот это лавка, что ли? Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Да понял. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Так, давайте тогда сразу же посмотрим, что у него Care to есть. trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. А чё ты тут вдруг-то такой, типа, у меня упаковано все? Да, по сути. Потому что если ты не можешь отсюда уехать, нахер ты все упаковывал. Имеется 0, имеется... Давайте возьмем пряжи, сделанные из теплой шерсти. Ну, блять, ну это много. Ну я возьму 5. И все. И больше я тратить пока не буду. Давайте, вам снятся кошмары? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Ну давай, скажи. Tell me about the curse, if you will. I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Мне нужны сведения, What I блядь. need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. На молитвенном доме. Some say the curse has its roots in the meeting house. Thoughts? Strange. As you mention it, I know it's true. As I've always known it's true. Having expended much energy driving his flock to service, the Minister Davenport faced about and beseeched us to stay away. I've forgotten that. If I may offer an opinion, Mistress Duarte, I suggest you follow Davenport's more recent advice. If Charles said to stay away from the meeting house, then that's where I must go. Вы собираетесь покинуть You're город? leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Нихера она такая, типа, надеюсь, ты умеешь плавать, зайчик? Ладно, давай, пока. I bid you good day, Squire Paris.
and thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Знаете, я чувствую себя весьма подозрительной особой, потому что я всех во всем подозреваю. Yes? A moment more of your time. Блядь, это опять она? Have you been to the meeting house recently? Minister Davenport closed it. No matter. God needs no other house than his servants' hearts. I'll say no more, for there is no more to say. Блядь, но она странная, ну согласитесь? You may have your time. Well, Она странная какая-то, я вам отвечаю. Вот эта женщина, она вообще дико странная. Такая что-то, не скажу ничего. Вот это вот все. Ну, блядь, ну. Good day to you, madam. Antea Duarte is my name. May I ask yours? Duarte? Duarte, you came with the Banisher, did you not? I am the Banisher. Right. So you're the face of hope, are you? You're what my tithes are buying. Let me have a look at you. Смотри. Well, I hope I'm wrong. Bathsheba Ingersoll, or I was last time I looked. It may seem like an odd question, but may I ask if the curse has brought you bad dreams? Every time I close my eyes, I'm in the store. Coins fall from the ceiling, only a few at first. When they hit the floor, they break. Like rotten teeth. Or finger bones, perhaps. The trickle becomes rain. A cascade smashing down to flood the store. I try to flee, but the flood rises too fast. I drown in shards of broken bone. There. Aren't you glad you asked? Короче, вы заметили, что самое... Короче, она торговка, как я поняла, да? И вот то, чего они больше всего жаждут и хотят, оно им снится в плохом свете, мне What can you кажется. tell me about the curse? Did Haskell not lay it out? We freeze, and at the same time, we rot. Minister Davenport said he'd summoned the best banisher there is. Can you lift the curse? In my experience, most curses are actually hauntings. And while ghosts are treacherous, they're not invincible. Well, I'd like to tell you I find that a comfort, but I'm afraid I would be lying. Короче, вы знаете, мне кажется, над вот этим персонажем не очень сильно старались, потому что прям чувствуется, как она быстро говорит. What can you tell me about the town meeting house? The minister closed it down, said it was dangerous. Imagine, worship is dangerous now. Do you remember when and why? The when is difficult to say. I admit I've lost track of time with the dullness of the days. Считай, не все считать не умеют. Tell me about your store. Why? Would you like to buy some china? Some porcelana? A linen dress? That's about all we have left. You'll be shocked to learn that there is little demand for the finer things in life, and we have next to no supply of the staples. I should have gone when I had the chance. I suppose beneath it all, I'm an optimist. And that makes me a fool. A very good day to you, madam. You're optimistic too, then. Aren't we the fools? Понятненько. А это кто? А с ним поговорить нельзя. А это кто? Good day, sir. You'll be one of Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. You may meet Red McWraith about the place. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Давайте спросим, вам снятся кошмары? Сразу же, вот просто, с нихуя. Dreams, Mr. Bachelor. You don't want to hear about those. Попробуйте.
Try me. In my sleep, chanting demons defile our precious meeting house and burn it to the ground. 2 poor souls are trapped inside. A man and a woman, screaming oaths and curses in strange tongues. I wake with a start and rush to the window. I am relieved to see the meeting house still standing. Блять, это мы ему снимся, сука, мы там будем гореть? Ты что, серьезно? What can you tell me about the curse? New Eden is scrutinized by God. Better days lie ahead if his servants remain humble and true. Do I detect a note of disapproval, Mr. Bachelor? I was hoping for a warmer welcome. Oh, I don't doubt your honesty, nor your will to fight the devil. But we have prayed for salvation. And, madam, without wishing to offend, you are no angel. Ну да, есть такое. Did you know the Reverend Davenport thought the meeting house haunted? I did know that. To his shame, the late minister ended services and closed the meeting house. No wonder we are where we are. And what do you think sits in the meeting house? Miss, if the devil sits in our meeting house, it means that we, the people of New Eden, have failed to repudiate his works. Obviously. А где все? А, ну дети-то уехали, ну давайте мы подсел, прикиньте, блядь, я только расслабилась тут, блядь, в кресле такая сижу, развалилась, и у меня пад садится. Сейчас, минуточку. Сейчас, минуточку, плюс секундочку, пожалуйста. Так, минуточка плюс секундочка прошла. Да, сейчас провод надо только воткнуть. Все. Замечательно, что игра ставится на паузу, если у тебя пад отключается. Так, продолжаем. Это очевидно. А где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Блин, мужик так-то прикольный, как будто. Farewell, Mr. Bachelor. Он типа верен своим этим. I shall not wish you luck. I shall wish you salvation. Ну, да, графон тут неплохой, в принципе. Ну, нормально так идет. Школа в Нью-Идене обнаружена. Так, вот там что сразу же, да? Сразу же писем, все, что можно. Кожа. Книжка. Изгнательские умения. Ну-ка, давайте прочитаем. Что за... Изгнатели не духовные наставники и не инквизиторы. Мы – наемные охотники на призраков, искусные мастера, которые усердно учатся защищать живых при помощи ритуалов и знания о призраках и тенях. Мы не секта, у нас нет иерархии установленных догматов. Изгнатель становится изгнателем по самой простой причине. Он или она хочет защищать живых от мертвых. Мы знаем свое дело и легко приспосабливаемся. Да, это ультра. Это ультра. Естественно, да? Короче, ну, иногда есть просадки до 80. Но я их вообще не замечаю. Нас мало. Мы бродяги, как и все наши предшественники. Мы странствуем в поисках тех, кому причиняют страдания мертвые, и закрываем дела о присутствии, применяя умения, отточенные поколениями наставников и учеников. Освобождаем или изгоняем призраков, а иногда выносим приговор живым.
В отличие от жалких колдунов, мы не тратим время на создание зачарованных мушкетов и не покрываем ствол, приклад и ложе ружья рунами и прочими символами для охоты на теней или чего-либо еще. Кто хочет, зависит от от оружия, да? Единственное оружие. Вместо этого мы используем изгнательский порох, созданный по рецепту, переходящему из поколения в поколение, благодаря которому по сверхъестественным целям можно стрелять из любого ружья, какие боеприпасы ему не требовались. Это действенно, удобно и практично. Знание алхимии и ботаники позволяет нам применять минералы и растения, чьи свойства облегчают нашу работу. Мы не тратим время на библиотеки и школы. Мы не рисуем, не вырезаем и не гравируем сложные круги силы, потому что чем больше внимания уделяешь деталям, тем больше проходит времени, и тем выше риск подвергнуть себя и окружающих излишней опасности. Вместо этого умный изгнатель носит с собой деревянные или металлические штампы, которые позволяют отметить дверь, стену или камень нужным символом. Также мы носим кольца, на которых изображены эти символы, чтобы всегда иметь наготове мощные руны. Это действенно, удобно, практично. Блять, это их, видимо, какой-то девиз. Действенно, удобно, практично. Это без генерации. Без. Так мы добиваемся своего, так мы сражаемся, так мы отправляем мертвых туда, где им надлежит быть. Отрывок из «Смерти мертвецам» Бальтазара Ганса Френхофера. Вы знаете, мне кажется, в какой-то момент у меня не хватит места. Вот зря она убрала, мне кажется. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Давайте мертвым ни к чему тревожить живых. The dead have no business with the living. Letting go is hard. Even for the dead. Dies bind fast. And we are paid to cut the knot. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. А после я убью тебя вновь. I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for Banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. И сейчас приснится кошмар. Oh, Charles. Poor Esther.
for Esther. Не жалей умерших, Гарри. Жалей живых, да, как говорится. Ой, я ж говорила, ужастик приснится. Бля! Ой, ёба народ. Пиздец. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ой, пиздец, блядь, как же я обосралась сейчас, это просто. Блядь, какая хуйня. Where are you? You're hardly in the meeting house, are you? Это ужас, мы в ужасе, кажись. Who's there? Antea? Я отвечаю, мы в ужасе, блядь. Слишком большая луна для того, чтобы это было правда. Проснись, блядь, это ужас. Antea? Блядь. Don't suppose you spectres have seen Antea, have you? You're the boss and all, but you could have included me. Ой, пиздец, блядь, страшно так было. Альфа-скиталец. Опа. Видите, да, вот эту зеленую хуйню? Я отвечаю, это кошмар. See how they run, see how they run, see how they run, red, run, red, run. See how they run, red. 3 blind mice, see how they run, see how they... Блядь, сейчас что-то будет, я чую. Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? "Will you slay the righteous?" Be not alarmed. I bring you aid. There is no aid.
There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Hellsballs. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. No. Блять. Betrayer! I believe you failed! Again! We want to help you. Блять. Betrayer! I believe you failed! Again! We are not your enemy. А, блять. Чё уходишь, сучка? Your lover will betray you too! We only wish to speak with you. А, блядь, а какая она-то, блядь? А! Ой-ой-ой, блядь. Ай-яй-яй-яй. А, какая нота, блядь? А, не все три. Betrayer! I believe you failed! Again! We only wish to speak with you. А, вот она, блядь. А, сучка, сучка, не трогай, не трогай. А, блядь. А, как... А что, а что? Three blind mice, three blind mice, three blind mice. See. Your lover will betray you too! We are not your enemy. Блять, ну, можно мне, пожалуйста, вас чуть-чуть ударить? Спасибо большое, до свидания, пока. Давай еще чуть. Блять, она такая, типа, хлобысти ушла, да? Сука. Вот же ты такая, какая ты меткая. Опять ушла, вы прикиньте, а? Betrayer! I believe you failed! Иди сюда! Нате нахуй. Не-не-не-не-не. Блять, ты чё такая меткая? А? Иди нахуй. А! Your lover will betray you too! We want to help you. Так, вот это она, да? I can barely feel a thing! Так, минус первая стадия. Ёбнешься, это что такое? Where's Antea? If you've laid a finger on her... You'll what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow,
There is no love, only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Да ну в пизду, да не. Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Let her go. Take me instead. Let her go! Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. Weeks? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever, but do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. Давайте спросим, кто вас прислал. Who sent you? Her name is Ceridian, and my hands and words are hers. Beyond that, don't burden yourself. Вы знаете, типа... Ну, я ожидала по тизеру, что она умрет, потому что она была именно призраком в тизере.
Ну, блядь, ну не так. Не люблю, когда умирают персонажи, которые мне уже понравились. Давайте... Ну, давайте не будем вдаваться, да, в депрессивную херню. Типа, мы же за мужчину играем. Кто о нас спросит? Sirhadin, this little seeker who asked you to find me, is she Scots or something? It's Ceridian. She's too old to be from anywhere in particular, and while, yes, I found you, she told me where to look. Кошмар. This nightmare, how it spoke, how it tore right through her. I've never seen the like of it. Few have. Fewer have lived to tell of it. What drew such a powerful spirit here? Who knows? Something awful, I don't doubt. The worst angers rise from the most terrible wrongs. A friend said that. He was trying to warn us. An immutable law. You have wise friends. Mm-hmm. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Давайте вот так. This isn't what I want. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Почему вы мне помогаете? Why do you hate me? I serve my mistress. She bids me help you, so I help you. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now, turn around. What? I'm leaving. The hell? Изгнатель, если вы читаете мою записку, это значит, вам хватило мозгов выучить алфавит. Вы не устояли перед искушением залезть в оставленные мной вещи. Вы можете забрать все, что захотите, потому что моя госпожа хочет, чтобы вы выжили. До скорой встречи, а пока удачи, искательница. Нормально. Происхождение изгнателей. Ну давайте прочитаем, да, мы же должны знать, во что мы играем. Экзарион или экзорцизм.
от древнегреческого «алимон», что означает «странник», к латинскому «эксула» — «изгнатель» и французскому «банджиан» — изгнатель, блять, извините, изгнатель, экзорцист, странствующий экзорцист, изгнатель. В Древней Греции существовали метрогирты, бродячие жрецы. Они странствовали по миру, распевая песни и стуча в барабаны, чтобы усмирить духов мертвых, или освободить их, или изгнать. Они занимались этим в честь давно умершего фракийского мага Орфея, чья любовь к Эвридике была столь сильна, что он спустился за ней в царство мертвых, добился для нее свободы и почти сумел вернуть ее обратно. По мере того, как развивался мир, сыны и дочери Орфея накапливали знания, но некоторые из них не приняли перемен, они ничему не научились и так остались бродячими жрецами. С древних времен, наблюдая за формами и закономерностями, эти странники научились открывать врата между мирами и изгонять духов мертвых при помощи тайных законов природы. Ради живых изгнатели уничтожают мертвых. Но они мало что знают, они забыли о своем происхождении, они потеряли связь с нами, теми, кто видит все цвета и оттенки света и тьмы, добро и зло во всем и живом, и мертвом. Изгнатели бывают полезны, да, как бывает полезен молоток, если нужно забить гвоздь. Но молотку плевать на доску и гвоздь, и он не понимает, что сделан из того же дерева и железа. Изгнатели ничего не знают о Кайме, потому что они не из нас и никогда не смогут к нам присоединиться. Они не защищают мир живых от вечной тьмы. Они не помогают мертвым, чтобы живые продолжали жить. Они ничего не знают, потому что они не ведьмы, всего лишь дети Орфея, и они не оглядываются назад. Из писем к Фиана, матушке Шептен. Очень странная книга, как будто бы меня обосрали с ног до головы, знаете? Не знаю, что это, но лучше держаться подальше. Так это ж похоже на знаки, которые мы рисовали на земле. Ну типа, камон, вот прям были-то они. Позже. А, это что? А почему я не могу посмотреть? Блять, как прикольно выглядит как-то, но странно. Где я? Давайте посмотрим. Нихуя себе, блядь. А, то есть, смотрите, открыть панель прогресса. Прогресс исследования мира. Писец. Смерть мертвецам завершено. Завершено. Край земли отслеживается. Раскрыто. А почему там не появилось, типа, это... Ну, наверное, туда нельзя, да? Ля, ну, красиво. Красиво. А почему не появилась это, как ее, блядь, искательница? Ее же искательница звали. Небо просто звездатое. Мне нравится, как небо сделано. Не говорите, что мне 200 метров придется бежать самой. Сейчас еще призраков встретим. Damn it. What am I doing here? Так, ну у нас развилка, да? Да, тут можно спуститься и подняться, мне кажется. Вопрос только как? Я вот прям вижу, что туда можно подняться. Вопрос только как? Вот там есть нарисовано что-то. Ну да, секретки должны быть. Вот я сейчас понять пытаюсь, как мне туда добраться. Но я не вижу намека на подъем. Хотя вот тут нарисовано, видите, да, типа вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз.
Ну ладно, допустим. Какого боку? Наверное, нам все это надо, потому что они же там это. С какого боку? Я не вижу. А, нет, туда нельзя, я нажимала иксик. Нельзя. Типа, никак. Мне кажется, это будет спуск, типа того, наверное, я не знаю. МБ. God, fella, now's not the time. Come on, you mongrels! Не бейте меня! What in the hell am I doing? Какие-то очки навыков. Ой, блядь, они жрали труп. Am I the last bloody living soul here? Опа! Нямка. Интересно, а можно как-то метку на карте поставить, что я вот тут не была? Метки нету, это плохо. Вы чё, сука? We with you! What is happening? What?
Tia? Сейчас, минуточку. Минуточку плюс секундочку. This isn't happening. This can't be happening. Antea? Call me to you. Сейчас, подожди. I'm so sorry. Сейчас, подожди, просто лут тут как бы, ну, не пропустить, понимаешь? Я иду. Я как хороший мужчина иду. Блядь, это просто ведро. I'm here. Lead me to you. Spectres. Here. Antea, are you there? Right here, my love, right here. Tis you. No! I have you. You have me. Come. No, don't go. I'm here. Follow me. Ебанутая, туда как запрыгну? Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? You seem weak. You need rest. I feel hollow. Так легко, чик-чик и готово. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do?
Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. Она будет жрать духов? Нихуя себе, блядь. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. Давайте не будем спрашивать, голодная ли она. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. Что ты помнишь? What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless, lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. Блять. I think we should go back to New Eden Town. I agree. To free me, I believe we must reclaim my body. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? I'm a ghost. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. You can't ask that of me. If that's what I wanted, you'd have no choice. But you don't wish it, do you? Not before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Давайте к In the жизни. schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, I'd take it. It's a dark ritual, Red. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it.
in the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. Then what shall we do? If we are to return to New Eden Town, we must first learn more about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve. Witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. Угу. Так. Антея дает Реду возможность смотреть на мир через вуаль и замечать потусторонние элементы, например, призрачные пятна и паутину. В бою Антея наносит больше урона врагам, в которых вселились духи. Манифестация «Поднять вуаль» разблокирована после насыщения сущностью, наполнявшей привязь Чарльза. То есть нам нужно будет искать для нее сущности, чтобы использовать там «Поднять вуаль», допустим. Командный дух. После 4-й легкой атаки Антея наносит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Ну-ка. Воу. Прикольно. Удваивает максимальное число порций настоев на 1. Изгнание врага увеличивает урон от следующей мощной атаки на 200%. Это прикольно. С каждой легкой атакой урон от легкой атаки возрастает на 10%. Эффект суммируется. Сброс эффекта при получении урона. Блин, слушайте, я даже не знаю, что взять. Мне кажется, нужно сделать... Ну вот изгнание врагов, его долго накапливать на самом деле. Но 200% это много. Но опять же, нужно же смочь прожать. Да. Типа. Я тоже думаю взять салочки. Пороховая бочка. Усиленные мощные атаки сопровождаются физическим уроном по области. Увеличивает получаемые очки изгнания 20%, но уменьшает урон от изгнания на 20%. Нет, это точно нельзя брать. И я думаю увеличить количество настоев, потому что, ну, с учетом того, как я получаю урон, да, мне их нужно много. Мне желательно вообще 100-500 миллиардов. То есть либо одно, либо другое, да? Ну ладно, давайте салочки. Это что было сейчас? Это типа ускоренно. Призраки же не спят. В убежищах можно улучшать снаряжение, для чего нужно перейти в меню предметов. Я нажимаю иксик, ничего не происходит. Я могу типа вот отсюда сюда пойти и так далее, да? Не, ну тогда вот это, наверное, да. Хотя, может быть, отсюда что-то взять еще. Давайте, наверное, вот это, да, возьмем. Во, вот так. Но на другой у нас уже нету. Ну, короче, это когда мы будем смотреть, мы прочитаем, что это будет. Так, ну тут все. Отдых ускоряет ход времени, порции настоя будут восстановлены, ресурсы и враги появятся заново. Это понятно, да. Отсматривайте и улучшайте снаряжение. Улучшение снаряжения повышает его характеристики, но требует ресурсов. Чтобы перейти в меню улучшения, выделите ячейку снаряжения и нажмите квадрат. Ну, я думаю, что нужно, наверное, вот это сначала, да? Так, недостаточно ресурсов. Да, нам недостаточно ресурсов призрачной пыли.
Уменьшает получаемый урон. Ну, у нас его нормально, я думаю, можно улучшить. Настойки. Ред получает на 5% меньше урона. Давайте возьмем. Все на уменьшение урона. О, еще, ну давайте, нет, больше нельзя, да, улучшить? Да, там нужна полупрозрачная нить. Так, ну вот это мы не можем, это пока заблокировано, остальное мы улучшили. О, еще быстрое перемещение есть. Угу. Откуда здесь шкатулка? Ну, вот просто. А, это отдохнуть, понятно. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions, going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? Во-во-во-во-во-во-во. If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Записки демонолога. Демонолог это, кстати, этот. Исследуя эту незнакомую землю, на которую мы впервые ступили много лет назад, мы с Блять, глаз чешется. Мы с Ангарадом нашли новое место, особенное место. Пещеру, вход в которую был спрятан от посторонних глаз за водопадом. Нас привело к ней необычное чувство легкости, словно вуаль между воплощенным и незримым. Была там тоньше лучшего французского шелка. Внутри ощущались близость потустороннего мира. Конечно же, мы решили, что это подходящее место для проведения ритуалов. Пещера, состоящая из множества галерей, оказалась больше, чем мы думали. Мы с Ангардом решили взять юного Шелли с собой и продолжить исследование пещеры. Его отец, приятный, но неодаренный человек, настоял на том, чтобы его сын учился у опытных оккультистов. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грибы, необходимые нам для ритуалов, растут прямо на стенах пещеры. Пока я рисовал символы и занимался другими приготовлениями, остальные собирали грибы. Мы почувствовали, что наши силы возросли 10-кратно. Не хватает одной страницы какой-то. 18 сентября. Пещера обширна и опасна. Я слышал шепот в темноте, за нами наблюдают. Ни Белден, ни Шелли ничего не слышали, по крайней мере, так они говорят. Но нечто кроется в тенях, уверен. Впрочем, может, я ошибаюсь. Может, дает о себе знать лихорадка, которую я перенес пару недель назад. Прошлой ночью я заметил, как юный Шелли наблюдает за нами, пока мы спим. Он разговаривал сам с собой. Мне стало жутко. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you.
those webs made of spectral stains? Let me. Нажмите, чтобы убрать призрачную подтверждающую. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. This is going to be helpful. Нихуя себе. Так, а где сундук? Он, наверное, дальше, да? Something's concealed. А, вот так. А вот и сундук. То есть у меня будет загораться зелененьким, когда нужно призывать Антею, да? У меня такое чувство, как... Devil take you! We can fight them together. Нихуя. А. Них. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. Так, стоп. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. Восьмерик нашла, а? Бля, ну это прикольно, что можно переключаться. Did you feel that? It's close. Записки демонолога, вторая. Чувствую тяжесть в груди. Вот пещера нависает надо мной, подобно колоссу. На меня это не похоже. Я собираюсь исследовать пещерные глубины. Ангарат против. Он боится, что мы провалимся в разлом. Или что произойдет еще какой несчастный случай. Я заверила его, что я опытный и способный исследователь, как и мой отец. Шелли хочет пойти с нами. Я не доверяю этому мальчишке. Не нравится мне, как он на меня смотрит. Он хочет проследовать за мной в глубины, но что-то во мне противится этому. Опять не хватает одной страницы. Я заболел, внутренности горят, сворачиваются в жилах. Я умираю. Такова цена знаний, как говорят у нас оккультистов, и все же я сожалею. Если бы я знал, какие страдания нас ждут, я велел бы остальным повернуть назад, провел бы их под ледяным водопадами и ушел, похоронив пещеру в глубинах своей памяти. Пусть демонические миазмы от наших ритуалов сведут их всех в могилу. They always end up mucking around with black magic. Always.
Ну-ка. Амулет. Антея получает на 5% меньше урона. Ну, давайте улучшим, да, наверное? Только в убежище же точно. Ну ладно, потом улучшим выбежки. Когда найдем новую убежку, улучшим. Ну отсюда мы пришли. Отсюда мы пришли. Не, ну это прикольно. Само переключение между двумя персонажами реализовано просто крутейше. Блять, вот это странно. Ну ладно. Ничего. Блин. That spectre. It's heading for that corpse. Тени могут вселяться в трупы. Чтобы помешать им, атакуйте тень до того, как она вселится в труп. Блять, выглядит пиздато. Не могу просто, мне пипец как нравится. Watch out. Spectre, I have another in sight. Не вселишься, сука. Нет, блядь. Never mind. I'll do this myself. The whole region's crawling with spectres. It's not just New Edentown. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Нормально, нормально. Живем, живем. Научиться бы их делать, на самом деле, или как-то восстанавливать, потому что отдыхать постоянно, но это тоже не варик вообще. Может, чуть позже будет доступно, я не знаю, конечно. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to, for both of us. Antea, will people be able to tell that I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us Banishers. Wonder what happened to the trappers around here. The woods are swarmed with spectres. Hopefully, they left. Ясненько. Книжка. Приговор живым.
Никогда не доверяйте изгнателям, ибо в самом их имени таится ложь. Изгнатели не те, кто помогает праведным и защищает их от дьявола. Они не изгоняют злых духов обратно в ад. О нет, они прибегают к самому потаенному и гнусному колдовству. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как их руки гниют от занятий темным искусством? Вы когда-нибудь задумывались, что за мирские символы вырезаны на кольцах, которые они не снимают? Изгнатели не отличаются от колдунов, ведьм и прочих слуг дьявола. Они лгут праведным в лицо, они не изгоняют зло, они подчиняют и порабощают бессмертные души, как порченные, так и чистые, как живые, так и мертвые. Своими красивыми словами они извращают божественную истину. Они говорят про сущность, осадок, призрачные пятна, освобождение и слушание. Ложь, ложь, ложь. Знаете, что они называют приговором? Похищение души праведного человека, которую они порабощают ради своих греховных обрядов. Никогда не доверяйте изгнателям, ибо всякий раз, когда вы заключаете с одним из них сделку, вы рискуете оказаться очередной жертвой приговора, у которой отняли вечную душу по какой угодно причине. Отрывок из «Имени врага» в Отбери «Устрашись Господа». Устрашись Господа или что? Это, в общем-то, да, очень... Найдите следы жизни, пока их не нюхали, ну, не унюхали пока их. Ага. И сейчас на меня нападут. Но тут ни хрена нет. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Aye, but can we trust them? Well, witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Yours must have good reason. Ну, то есть к нам еще к ведьмам придется идти в любом случае. Ой, сейчас я чую, босс будет. Когда такая большая лока, это I think I значит... see a crossing. Over there. Signs of civilization. Lucky me. Ну да, мост. А, то есть можно обратно подняться. Очень Nice странно. place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Пусть заблокирован, у вас Creeping пока нет... ivy. I always hated these sap-thirsty spectres. Ага. Блин, то есть еще придется возвращаться. Как они на карте видны? Ёбнись, а чё так много-то всего? Везде придется ходить, получается. Bad news. Не-не. The bridge is out. Ну, конечно. We'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. There's a pattern to them. Don't you see it? It calls to me. I've strong ankles, but at this height, I'm gonna make it. I've strong ankles, but at this height, I'm gonna make it.
I've Да, strong блядь. ankles, but at this height, I'm gonna make it. And up and down we go. Those stains. I could have grasped at them had I been stronger. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. То есть, ни хрена, блядь, ее сколько кормить-то придется? Hogging all the fun. Так, тихо, по одному. Away with you! Да, блядь. Вот этот... Bloody mongrel! Так, окей, я оттуда пришла, да? Я оттуда пришла. У меня есть очко навыка. Вопрос, я могу его только на этом сделать или нет? Ну, типа, развитие. Ага. Блин, нет, знаете что, я не хочу так, я хочу вот это убрать. И вот это, блядь, тут только одно можно. Ну, давайте вот это возьмем, наверное. Не, я пока не буду брать натиск. Хотя выглядит нормально так. There's someone inside. Someone tainted. О! Ben, you're back. Beg pardon. Thought you were someone else. Как-то странно он живет. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face. You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCraith. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Кто такой Бен? Who's Ben? Another trapper? Aye, the best of 'em. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. When is he gone? The bridge is down. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low.
Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Что-то рыщет в сумраке? What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That... and the fog. Can't hunt anything you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him? He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Что вы здесь делаете? What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden. But game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. Сейчас не зима. Winter? This is June. Is it? Could have sworn it was... I'm sorry. On my own, I lose track of time. And with your friend? Oh. You met Ben, did you? He was just here, he was. Just here. You're exhausted. Unsurprising given how tainted are these woods. Are you sleeping? I don't like sleeping. I see things. Bright eyes in the leaves. What does tainted mean? Marked by ghosts. Haunted. Tell me of your nightmares. One nightmare. Always the same one. Ben has it too. Would you care to share them? No! No! Tis a nightmare. Nothing more. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Your meat's turning, friend. Food is scarce. We make do. Whatever haunts the boy spawns maggots. We should talk to this Ben fellow. Что там нарисовано? Отслеживать. Найдите Бенедикта Столтона. Бытие 9. И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал... Блять, я это читать не буду. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Так, осмотреть. Are these Ben's things? Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Ага. Понятно. Так, я так He's so полагаю... confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him?
Maybe he was always alone. Maybe Ben is made up. Quick mist. Spun by a ghost after a violent death. Banisher rule number 8. Don't get lost in quick mist, lest the spectres get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. Блять, вот... вот что, если я не хочу? I do love a drop into the deep unknown. Can't see further than the end of my arm down there. Don't worry, it'll affect your other senses too. Oh, this quick mist is thicker than a Scots dragoon. It smells almost as bad. I see fine. Wait. О, That's better. And a little terrifying. так, это подъем, да? Это подъем обратно, мне кажется. Это мост. Так, нам не туда. Do you see that? It looks like the fog is coming from those odd-looking... Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Sorry. I didn't know that would happen. You got away with it. Let's find what caused it. You mean, let's... Вопрос, куда мне идти? Я Find out who died. Так, это, по-моему, обратный путь. Еще пока ни хрена не понятно. Traces of a struggle. An echo hangs on it. По-моему, прислушивание. Отголоски — это прислушивание, по-моему. I raise for now the veil of shadows. I can't do it no more. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing but boiled shoe leather. Да ладно. We don't give up. Leave me be. God be damned, I'm sick of carrying you! What are you doing? Don't hurt me. I hate you. I hate you! Нихуя себе, блядь. Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Is Jacob delusional? Did he really forget what he did? Maybe his guilt got the better of his reason.
We need to find the body, if the wolves haven't gotten there first. Something's here. Hidden. Oh, shite on a short stick. О! Bloody hell. Lad's been torn to pieces. No, wait. He's been carved with a knife. For his meat. Still no tie. At Jacob's hovel, perhaps? Я своего спутника, пиздец. О! Jacob was eating meat. Jacob was eating О, туда Ben. нельзя. Poor, desperate, starving boys. Sometimes you must do what it takes to survive. Ну не на такие же. Так, мы еще там не были. Внизу. Мне вот кажется, что там, возможно, я, блядь, уже заблудилась на самом деле. Опа. Опа. А как мне... Так, ну это мост. Видимо, мне не сюда. Блять, Не. Ну, типа, у меня ничего нельзя прожать. Если я в призрака превращаюсь. Нет. Мне кажется, вот туда нам надо сходить. А, нет, отсюда мы пришли. They never learn, do they? Get out of there! Что это?
Something's nearby. Where is it? А я не могу дальше пройти. Я не могу дальше пройти, почему-то он мне не дает. Он мне просто не дает. Is it just me or? I felt it too. На призрака нельзя в подобном переключаться. Я зажала R1 и почему-то прошла. Вот я прям помню, что мы оттуда пришли. Мы пошли вот так. Мы, солдаты, как и моряки, очень суеверные люди. Возможно, потому что мы каждый день рискуем жизнью. Множество моих товарищей не расставались со счастливой монетой или каким-нибудь клочком ткани. А если случайно забывали свои амулеты, приходили в такой ужас, что совершали смертельные ошибки в бою. Опытные воины бессознательно избегают некоторых мест, например, заброшенных зданий или глухих лесов, потому что чувствуют, что там их поджидает смерть. Помню, дело было в Салеме в 1679 году, во время одной экспедиции в дикие места, которую я возглавлял. Мы заблудились в тумане, когда пытались пресечь неизвестную глубокую равнину. Никогда не видел ничего подобного, мы словно попали в облако липкого хлопка, ослепляющего нас. Мы ничего не видели на расстоянии вытянутой руки, даже голоса звучали глухо. И все мы ощущали, что дело плохо, что в тумане скрывается некое зло, шепчущее о том, как оно хочет сожрать наши души. Клянусь, мы все это чувствовали, а когда мы наконец покинули долину, то обнаружили, что потеряли 2 человек без единого звука. Да, есть затерянные места в глуши, куда ни один разумный человек не ступит без страха. Теперь я знаю, что такие места существуют, и убежден, что посреди долины Ньюидена таится нечто ужасное. Я видел туман. Он шептал мое имя. Вот такие вот пироги, да. Такая вот, да. А веревку можно забрать? Нельзя. Блять. I can help. Блять, не в того! Back down to hell. You need my help. Да ладно. Я, блядь, не в того хотела. Я хотела изгнание сделать другого.
have another in sight. Watch out! Spectre possession. There's a tough one. Блять, ее даже этим не убьешь, прикиньте. Ее, короче, даже изгнание не помогает убить. Такого крупного. Let's look for our tie while Jacob's outside. Yes, still disgusting. Poor lad. His food is the meat of the matter. Да я отвечаю, она вот там. Never heard a worse pun. I like it. Вырезанную вручную деревянная миска и ложка Джейкоба Линда. Привязь призрака, наполненная его сущностью, как только слушание оборвет связь призрака с миром живых, Антей автоматически насытится сущностью и станет сильнее. I think I found our tie. How did I not notice it before? There were so many spectral stains, it's a wonder we found it at all. Так, еще не все. Come on, let's talk to Ben. Стоим. Подождите. Давайте с Беном сначала реально поговорим. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? Почему вы не ушли? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here, we eat here, we tan pelt to leather here. Our lives are here. Can't leave. Did you not try the river? The fog had to lift sometime, and if you stay, you'll starve. We have enough. Thanks to Ben. Вы поссорились. Ben wanted to leave. You argued. Remember? Ben's out and about right now. We don't argue, you know. One time, a storm caught us napping. Sidelong hailstones and everything. We was lost. But we found our way. Even then, Ben never said a word in anger. Even though I slowed him down. Has he lost his mind? Or is he tricking with us? I can't tell. Farewell to you, Mr. Lind. Farewell, Mr. McCraith, sir. Farewell. Time to force the ghost to manifest itself. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. A Scot.
You? Antea Duarte. We're Banishers. We can help you. I'm beyond help. Where's Jacob? Вы уже пытались отсюда уйти. You tried many times to leave this place. I tried and failed. Week on week, month on month maybe. We went in circles. The woods are tricky, sir. Treacherous. Mean. Round and round we went. Round and back again. Jacob said you both had nightmares. The same nightmare. Aye. And yet we got no sleep. Couldn't tell truth from fantasy. The shadows seemed to flicker at the corners of our eyes. How long have you and Jacob been out here in the woods? Some winters now, but this one, it never ends. No way out, no way in. We were alone, not an animal in sight. I don't know when things changed. We got stuck. These godforsaken woods. Кто тебя здесь держит? We know what befell you, Benedict. What keeps you here? He does. He waits and waits and waits on me. He'll not face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? We thought he'd acted willfully, planned it. Tell the truth, we thought him a liar. No. Jacob is a kind and godly man. Pure and true, always. He's the very best of us. And yet, though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking, 'cause I was thinking it too. What do you want from Jacob? Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. Что ему нужно? What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. We lived honest lives. We kept to ourselves, minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? Давайте, здесь действует нечто сильнее вас. This was not God's doing. Another powerful entity is at work here. New Eden is cursed. Then God has forsaken us, and we are doomed. Thank you, Benedict. Perhaps we'll talk again. Perhaps we shall, Banisher. Perhaps we shall. Так, призрак Бенедикта Стоутона хочет, чтобы Джейкоб Лин сказал правду и признался в людоедстве. Нихуя себе. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? Ой, блядь, сейчас придется долго-долго. Ты должен вспомнить. Benedict is in pain.
For his sake, you need to remember what happened. You need to remember what you did. But No. I would never. I couldn't hurt him. I love him. Jacob, look at me. It's safe to remember. Now tell me, what happened on that cliff top? I was tired. So tired. Hunger was digging holes in me, burning in my throat. I could think of nothing else. We don't give up. We don't give in. But I wanted to. I wanted it all to stop. So you made it stop. Do you remember now? I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me, him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path... Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. Блядь. Shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? Блядь, We ну... must decide now. Пришла пора устроить слушание дела о присутствии. Как избирателю вам предстоит принять решение. Вынести приговор человеку, которого преследует призрак, помочь призраку вознестись или изгнать его. У каждого решения свои последствия, которые особенно сильно скажутся на отношениях Реда и Антеи. Напоминание. Если Ред хочет вернуть Антею к жизни, он должен вынести приговор наибольшему числу поселенцев. Вы знаете, как бы не было обидно, но мы не можем возвращать тех, кто ушел. Типа, это неправильно. И как бы ни было их жалко сейчас, эту парочку, да, жизнь для живых, смерть для мертвых. Поэтому я не буду убивать этого человека, потому что, ну, типа, это неправильно. Не я суд. In the face of life's inexplicable hardships,
At times, to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything. It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Please. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. То есть, как бы, ну... Да, это неправильно, ну, типа, неправильно было оставить его... No more maggots. Ben is gone for good. Восьмерик. Так, о, них. Парирование восстанавливает очки духа. Усиленные мощные атаки наносят на 20% больше урона. На 30% больше урона врагам с полным здоровьем. После четвертой мощной атаки антенна носит удар кулаком, игнорирующий устойчивость врагов. Если шкала изгнания заполнена, прыжок наносит на 500% больше урона, но расходует все очки изгнания. Урон от удара кулаком возрастает на 7% после каждого попадания по врагу. Этим ударом эффект суммируется. Сброс эффекта при переключении на реда. Блин. Как будто бы нужно брать вот это, чтобы еще... Я не могу, понятно. Я не могу качать антею. У меня нету антей. Давайте, наверное, вот это возьмем. Инициативу. Дальше аккреция бича какого-то. Мы их еще не встречали, кстати. Я думаю, что можно пока, наверное, не отдыхать. У нас 2 из 3. That man killed and ate his friend. When I was a soldier, I heard many stories of those besieged eating their own. Some were true. Famine is a ferocious master. Jacob was hungry. Just like you. Just like me. How do you feel? I feel trapped. Locked into an embrace with a nightmare.
I crave essence. With it, I'd not so fast decay. With it, I'd not so quickly become one of those stupid bloody specters. Блять, мы сделали верный выбор. We made the right choice. We made it together. Taking a life is no small matter. When I ascend, we'll be separated. For the rest of your life. Maybe for the rest of eternity. Never again shall we stand side by side. This thing we have, shall cease to be. Сейчас Ред принесет клятву Анте, и вместе они решат ее судьбу. От решения, которое вы примете во время слушаний, зависит, сможете ли вы исполнить обещания, данные друг другу. Помните, во время слушания вы сможете сделать любой выбор вне зависимости от того, какую клятву принесли. Если готовы принять последствия, конечно. Блядь, ну это слишком серьезно. Типа, воскрешать ее неправильно. Ну, камон, это прямо, то есть ты своей клятве изгнанника, получается, изменяешь. И воскрешать неверно. Я не знаю, но это как будто бы неправильно. Как будто бы она, должна упокоиться, и вот ее душа должна вот вознестись, и все. И да, терять больно там и все дела, это все понятно, и бла-бла-бла. Но между тем, я как бы за то, что давайте вы будете возноситься. Ред клянется, что поможет призраку Антеи вознестись после того, как они заберут ее тело из молитвенного дома в Нью-Идене. Да. Right. That's that settled. Thank you. I hope you've no regrets. For soon, you'll release me. I'll have my assent. I hardly want to let you go. I know, but you must. Can I? I am a shadow, caged and fading. You're still here? Still you? We could... Jacob Lynn's essence called to me. I knew it wrong, but I desired it. There lies perdition. For both of us. I cannot abide what I have become. I don't want to abandon you, but I must. Как вы считаете, это жестоко или нет? Я понимаю, что я сейчас жестоко поступаю к этой влюбленной паре и так далее. We'll reclaim your body. You'll have your assent. I swear it. В общем, да. Я думаю, наверное... О, это что он делает? Oh there, Jacob. I'll be on my way now. Take care of yourself, lad. Is there somewhere you can go? Maybe. If they'll have me. If I can find them. Бенедикт Стоун. Мой друг, которого я съел. Замечательная подпись, я тебе скажу, чел. Так, ну, в общем, я думаю, наверное, на сегодня все, чтобы, знаете, лишка не было. Да. Собственно говоря, я думаю, что завтра мы продолжим играть в Banishers. Игра очень прикольная, судя по всему. Давайте сохранимся. На всякий случай. Вот. Она точно сохранилась? Еще раз сохранюсь. Вот. Пишите, если что, в Дискорде, как вам игра. То есть мне понравилось, по крайней мере. Вот. Большое спасибо вам, что были на стриме.
Желаю вам спокойной ночи, приятного вечера, если кто еще продолжит сидеть. И всем пока-пока.